أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, we'll start with the Amaal of the night of Raghaib. There are many riwayat in this regard. The most famous one is associated from the Prophet regarding the month of Rajab and the importance of this month, how it is associated with Rasulullah, and in some narrations associated with Amir al-Mu'mineen. And in regards to this important salat, which is a salat that comes in handy when we are in need in our grave. So one of the benefits of reciting the salat is on that day, when a person is terrified inside their grave and is looking for help, that which helps is the salat. So inshallah, while we believe in the Shafi, Mushaffi, Quran, and Ahlul Bayt, in the hereafter, the salat will also serve as a shafi and shafi, inshallah, if we need inside the grave. So, with that said, this salat is a little bit long, so we'll get started without any further ado. Go ahead and make the niyat that I offer 2 rakat salat of Laylatur Ragha'ib qurbatanillah, and then 2 rakat, and then 2 rakat, and then 2 rakat. So that's like that. 6 sets of 2 rakat each, which would be, of course, 12 rak'at. In each rakat, 3 times inna anzalnahu fi laylatul qadr, and then 12 times qul huwallahu ahad. So you can do the math. 12 times 3, 36 times inna anzalna, 12 times 12, 144 times qul huwallahu ahad, right? So it'll take about 40-45 minutes. So try and finish it up as you can. And inshallah, right after that, we will have dua kumail, and we will have a jashan celebrating the birth of our fifth Imam, and as well as our 10th Imam, Imam Muhammad Baqir and Imam Ali al-Nakhi alayhi salatu wassalam. So go ahead and start off with the salat, 2 rakat salat, with the niyat of Laylatur Ragha'ib, the night of desires, qurbatan ilallah. जी हर रकत में हमद 3 मरतबा जो है वो इन्ना अंज़लना, और फिर 12 मरतबा क़ुल हुवल्लाहु अहद, and then repeat this in every rakat. It's okay. That's okay. That's okay. No.
Inshallah, we'll continue with the Amaal. Hopefully, people are finishing up their salat. We'll give them a couple more minutes. Inshallah, we'll recite this together 70 times. Allahumma salli ala Muhammadin al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammadin al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammadin al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammadin al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. 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 اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. 5 more. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. 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 اللهم صل على Now go into sajda and repeat this 70 times. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم.
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الأعظم. صل على محمد. Lastly, inshallah, we'll go back to sajda and recite this 70 times. سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح
سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم صل على وآل محمد وعجل الفرج. Morning, this concludes the Amaal of the night of Raghaib. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your Amaal. May Allah subhanahu wa ta'ala fulfill your desires and hajat al-shar'iyya, inshallah, and make this year to be, inshallah, a successful year, a healthy year in which, inshallah, we see the troubles and the problems of Muslimin at large, and as well as in our community, inshallah, come to an end. And inshallah, this year is the year in which we get to witness the zuhur of Imam of our time, Imam Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. For salamti of everyone who's present over here and all those who are following us online, please say it aloud, Nare Salawat. And also remember your marhumeen on this occasion when you are performing these amal,
and give hadiyah to the Amaal that you have done to those who are no longer with us. Please recite a Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع بعدد ما أحاط به الملك. We are going to recite Dua Commemorative with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, Ahl al-Bayt. All of our amwat are present and jami'an qurbatan ila Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء
وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاءه كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس حاجت دارا يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الغسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النغم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وغلا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لغبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبي سترت وكم من فاضح من البلاء غنت
وكم من ثار بغيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أذم بلائي وافرت بي سوء حالي وغسرت بي أمالي وغدت بي أغلالي وحبسني النفي بعد آمالي وخذت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك لا يجبنك داعي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودمام تفريطي وجالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأهوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم احترس في من تزيين عدوي فغرني بما أهمى وأزده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودي وخالفت بعد أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاك فألزمني حكمك وبلاك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدغ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك
وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي تراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى علي قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم على البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى أنصر نتغد بتوحيدك صادقة وبشكرك ماضغا وعلى غنوب طرفا بإلهيتك محققا وعلى ضمائر خمت من العلم بك حتى صارت خاشا وعلى جوارح سقت إلى أوطان تعبدك وإشارت باستغفارك مدنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم زافي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل المكثور يسير المغار قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن قدمك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لا لي من عذاب وشدته أملتون بلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات ما دائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك
فكيف أسفر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا ليزجن إليك بين أهلها زجيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت مع عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج معمل رحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي يا مولاي فكيف يبغي في العذاب وهو يرجو ما سلف من خلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرغه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرا وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيته وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يدغه منها فتتركه فيها هيهات هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آمنت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أغتوا لولا ما حكمت به من تعظيم جاهدك فغزيت به من إخلاد ماندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لهذ فيها مغرا ولا مغاما لكنك تقدس اسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المعاندين وأن تجل ثناك قلت مبتدا
وتتولت بالانعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريته أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين مكنتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباره وكنت أنت الرغيب علي من برائه والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الرزق يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي إنك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وهاني في خدمتك سرمدا يا سيدي يا سيدي يا من عليه مغفلي يا من عليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي قو على خدمتك جبارحي
واشتد على العظيمة جوانه وهب لي جد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى غربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة المغنين واجتمعوا في جوارك مع المؤمنين اللهم من أرادني بسوء فارده ومن كادني فكده وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك واغربهم منزلة منك وخسهم ذلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجان وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وغني أثرتي واغفر زلتي فإنك غديت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تغتو من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا یا سریع حاجت دارا گرفتارا یا سریع الرضا یا سریع اغفر لمن لا يملك ولا الدار فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته أن يرحم من رأس ماله رجاء فسلام البكاء يا سابق النغم يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا صلوات. Let's start recite Amaal UG 5 times for all the brothers and sisters who has giraftari and sickness. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. Par Muhammad wa Ali Muhammad salawat. My dear brothers, I know it's late, it's a working day, but if I can kindly ask all of you who are spread out to please kindly come a little bit forward. It is a new year and it's also the month of Rajab as we celebrate together. And as you come up, one more salawat. Ala Muhammad wa Ali Muhammad. Thank you so much. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for joining us tonight. As you know, with the new year, we also celebrate the blessed month of Rajab that is upon us. So felicitations and congratulations and mubarak to you all. In this month, of course, there are many Wiladats and births of our holy Imams. Particularly tonight, we celebrate the birth of our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And also our 10th Imam, Imam Ali Naqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our ibadah tonight. Before we start the program, we have three reciters that will recite Urdu Mankabat, followed by the speech by Maulana Rizwan Zaidi. The sponsors for tonight's Jashan are Mr. Shariar and Mrs. Asma Heather and Dr. Fahim Alam and Dr. Fahim for their marhumeen, for your marhumeen, and for those that have no one to recite for them, Surah Fatiha. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase the blessings of our sponsors and to increase the rankings of the marhumeen. And also, I request you all that please keep Brother Shariar Heather in your prayers. Unko dua mein yaad rakhega. We pray that inshallah ke बीमार करबला के सदक़े में वो जल्द से जल्द सेहतियाब हों. And also, just real quickly, just some upcoming programs. Monday, January 13th is the Wiladat of Imam Ali ibn Abi Talib. We ask you all to please come. That's going to be a Monday night. So inshallah, we look forward to having you there. We will have Arabic nasheed, we will have Urdu nasheed as well, and then we also have Brother Dr. Hassan Abbas will be with us, Fayaz Maulana or Sheikh Fayaz Jaffer will be here, and also world-renowned poet, forgive me, is Amir Nazir Baqir will also be here. So we ask you to please come join us. And with that, I am going to, before I invite, ek salawat padhi ala Muhammad wa ala Muhammad. बंदगी में भी जो सरदार नज़र आता है, हू बहू अहमद मुख्तार नज़र आता है. इल्म व हिकमत का समंदर हैं मोहम्मद बाकर, या अली आपका किरदार नज़र आता है. मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब समीर खान से कि वो आएँ मौला की बारगाह में नजरान अकीदत पेश करें. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. जश्न मुबारक हो सबको. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत. जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए, आक़िबत भी संवर जाएगी, ये फरीज़ा अदा कीजिए. लाख सजदे किए जाइए, फिर भी बख्शिश ना हो पाएगी. लाख सजदे किए जाइए, फिर भी बख्शिश ना हो पाएगी. ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए. जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र हैदर किया कीजिए. और मर भी जाए तो मरते नहीं,
ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، ہاں مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے اے دوستوں، دو فریقین میں ایک ہی حق پہ ہوتا ہے اے دوستوں، کون جنگ جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے، کون جنگ جمل میں مگر حق پہ تھا فیصلہ کیجئے، آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں کا کرتے نہیں، آل احمد کے ذاکر محب ذکر غیروں کا کرتے نہیں، آپ شاعر ہیں عمران کے منقبت ہی لکھا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، اور محمد وآل محمد صلوات۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سمیر۔ Two more announcements before I invite the next Mankabat Khwam. Just two more upcoming programs. The Shahadat of Imam Ali Naqi, Saturday, January 4th, will start at 7 p.m. with Namaz-e-Isha, and also Wiladat of Imam Muhammad Taqi is Friday, January 10th, here at the Masjid, and it will start after Salat Namaz-e-Isha at 7 p.m. رجب کی پانچویں گھر گھر پیام لائی ہے، تقی کے پاک چمن میں بہار آئی ہے، نقی امام کی آمد پہ خوش ہلالی ہیں، یہ عید مل کے علی والوں نے منائی ہے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب حسن جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ تمام مومنین مومنات کو مولا امام باقر، مولا امام نقی کی مبارکباد ولادت کی۔ ایک درود بھیجیے محمد والے۔ چار مصرے امام محمد باقر کے، اس کے بعد پھر دو شعر امام علی نقی کے۔ ایک درود بھیجیے محمد والے۔ خدا کا علم مجسم ہوا ہے باقر میں، خدا کا علم مجسم ہوا ہے باقر میں، کہ عابدین کو اجر مل گیا ہے باقر میں، خدا کا علم۔ چلے زمین پہ تو پھر چاند عابدین دیکھو، کبھی نماز کی حالت میں ساجدین دیکھو، حسین سارے کا سارا چھپ
چھپا ہے باقر میں خدا کا علم مجسم، اسی کا نور فلک میں شگاف کیوں نہ کرے، خدا کا کعبہ تیرے گھر طواف کیوں نہ کرے، علی ہی تم کو دوبارہ ملا ہے باقر میں، علی ہی تم کو دوبارہ ملا ہے باقر میں، خدا کا علم مجسم ہوا ہے باقر میں۔ ایک درود بھیجیے محمد وال۔ امام مولانا کے مطلب کے چند اشعار ہیں، ایک درود بھیجیے محمد وال۔ ہر سو فضا یہ دیکھیے مہکی ہوئی ہے آج، ہر سو فضا یہ دیکھیے مہکی ہوئی ہے آج، مولا تقی کے جشن کی محفل سجی ہے آج، ہر سو فضا یہ دیکھیے، حور و ملک بھی خلد سے آئے ہیں مومنوں، حور و ملک بھی خلد سے آئے ہیں دوستو، اور گھر میں تقی کے آمد مولا نقی ہے آج، ہر سو فضا یہ دیکھیے، اور رحمت برس رہی ہے خدا کی جہان میں، رحمت برس رہی ہے خدا کی جہان میں، اور صلی اللہ کے نغمے ہوا گا رہی ہے آج، صلی اللہ کے نغمے، اور سجدے میں سر حسین کا گردن پتیغ ہے، سجدے میں سر حسین کا گردن پتیغ ہے، اور ایسی نماز پھر کہیں دیکھی گئی ہے آج، ہر سو
فضا یہ دیکھیے. اور مقطع عرض ہے کامی بڑی حسن کو آئی ہے یہ پسند. کامی بڑی حسن کو آئی ہے یہ پسند. جو منقبت امام کی تو نے لکھی ہے آج ہر سو فضا یہ دیکھیے. درود بھیجیے محمد والے. جزاک اللہ حسن بھائی، بہت بہت شکریہ. ایک اور صلوات علی محمد و آل محمد. آخر میں درخواست کرتا ہوں جناب ذکی منظور رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم. بس چند شعر امام باقر علیہ السلام کی شان میں جناب ریحان اعظمی صاحب کے کلام میں سے ایک بار مل کر کے صلوات. مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا. مطلع امامت پر چاند پانچواں چمکا. ہو گئی زمین روشن اور آسمان چمکا. ہو گئی زمین روشن اور آسمان چمکا. باپ عابد و ساجد روح بندگی دادا. باپ عابد و ساجد روح بندگی دادا. ماں کی تربیت کا بھی نقش ذوفشا چمکا. باقر علوم کو اس لیے بھی کہتے ہیں. باقر علوم کو اس لیے بھی کہتے ہیں. ان کے بعد دنیا میں جہل پھر کہاں چمکا. ان کے بعد دنیا میں جہل پھر کہاں چمکا. صورت علی بھی مشکلوں میں کام آئے. صورت علی بھی مشکلوں میں کام آئے. ساحلوں کی قسمت کا دور رائے گا چمکا. صدقے ان کے وعدے پر اور وفائے وعدہ پر. صدقے ان کے وعدے پر اور وفائے وعدہ پر. منقبت یہاں لکھی خلد میں مکان چمکا. منقبت یہاں لکھی
खुल्द में मकां चमका मत लाए इमामत पर चांद पांचवा चमका. Jazakallah, thank you Zaki, as always, with that beautiful recitation. Ek aur salawat ala Muhammad wa ale Muhammad. And with that, I request our very own Maulana Syed Rizwan Rizvi to come up to the mimbar to address tonight's congregation on this occasion. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ale Muhammad. Bare digar naare salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. Greetings and felicitations on this very auspicious occasion upon which we celebrate the prosperous birth of our fifth Imam, as well as our 10th Imam, respectfully our 5th Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam, and our Imam Ali Naqi alayhi salatu wassalam. And inshallah, as it was announced, these are the days and the ayyam in the month of Rajab al-Murajjab. Inshallah, I'll talk about the month of Rajab tomorrow in the khutbah of Jum'ah. Because of the brevity of time, I'll skip that discussion for tonight and focus maybe in the next 10 to 12 minutes, and that's all I'm going to take of your time. That indeed, and then we have the majlis for the shahadat of Imam Naqi, which will be on Saturday, so I'll skip his discussion as well for tonight as well and postpone that for Saturday night and focus only on our fifth Imam. These dates, sometime people question, first of Rajab is known for the birth of fifth Imam. Second of Rajab is the Wiladat of 10th Imam. And third of Rajab is the Shahadat of 10th Imam. Now, there are other dates for the Shahadat of 10th Imam mentioned, but more authentic is the third day of Rajab. And similarly, there are other dates for the Wiladat of 10th Imam, but second Rajab is more authentic of all of those dates. You factor that, and also when there's a dispute in moon sighting, that it was whether on Thursday, whether it was on Friday, all that speculations that went about, that included in Wednesday or Thursday, you factor that in. Now you will see in many places, in many centers and Imam Bargas and Masajid, tonight might be the commemoration for the Shahadat of our 10th Imam, which is okay because the dates are right next to it. And then our programs are usually done on the night of that day itself. So if we are doing something tonight, it means we are already into the second day of the month of Rajab. So therefore, all these things factored in. There are a lot of programs that might be overlapping, but not to worry. This is as far as the dhikr of Ahl Bayt is being done, whether in khushi and joyful manner, whether it is being done in commemoration, it is all barakat from Allah subhanahu wa ta'ala. And the more the dhikr is done, the more barakat, inshallah, it will bring to you. Very quickly, I recited this ayat from Surah Tawbah, which says, Ya ayyuhal ladhina amanu, O those who believe, fear Allah, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqeen, and be with those who are the righteous sadiqeen. Amongst the ayat which talk about or indirectly are in reference to our fifth and sixth Imam is one of these ayat, is this ayat which I recited, where Allah subhanahu wa ta'ala says to the mu'mineen, to the believers, to the faithful, that fear Allah and be with those who are sadiqeen.
And that is the reason 5th and 6th Imam both are known as Sadiqain, the two Sadiqs. The reason behind it is that these two Imams got the opportunity to go ahead and elaborate on the ulum of Muhammad-e-Ali Muhammad. And that is the reason you've heard in the manqabat which was being recited as well as the discussion surrounding our 5th Imam. One of the important traditions which proves many points, by the way. If we just focus on this one hadith, which Rasul Akram Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam narrated to who? Jabir ibn Abdullah al-Ansari. That, oh Jabir, you will get to live long enough that you will see my son whose title is Baqir, whose name is same as my name, whose features are same as my features. Ismuhu ismi wa shama'iluhu shama'ili. And when you see him, balligh anni as-salam. And when you see him, convey my salam to him. It is mentioned that Jabir had already gotten very old. Remember, Jabir was someone who was, same age as maybe Imam Hussein. Because when he arrives in Karbala for the ziyarat of Imam on the day of Arba'een, he's about the same age as Imam Hussein, in his 50s. So when he reaches the city of Medina towards the time of the imamat of our 5th Imam, which hadn't started yet because 4th Imam was still alive at that time, but still Jabir is very old. And it is mentioned in different riwayat that Jabir was sitting in the masjid and he was saying, Ya Baqir, Ya Baqir, Ya Baqir. Now people recognize who Jabir was. And they said, Jabir has gone mad. He's gone insane. Innahu la yahjur. You've heard this sentence before. That when Rasulullah had asked for the pen and a paper, someone said that Rasulullah has, na'udhu billah, is doing hizyan. Same allegation was associated with Jabir, that he has gone mad. He's become insane. Look, he's just sitting in the masjid and he's calling, Ya Baqir, Ya Baqir, Ya Baqir. Jabir responded by saying, no, I have not gone mad. Lam ahjur. Why? Because I am waiting to convey the pagham and the message of the messenger of Rasulullah. You see, isn't it irony that Rasulullah chose Jabir to convey the message? Janab Sayyida also chose Jabir to teach Hadith Qissa. Hadith Qissa, how does it start? An Jabir ibn Abdullah al-Ansari. This hadith starts with Jabir being the conveyor to the message of Rasulullah to Imam Baqir. There could be a reason why Hadith Qissa, when Janab Sayyida is teaching Jabir this hadith, and when she's narrating this hadith to him, when she mentions that all of us gathered under the cloak, Allah subhanahu wa ta'ala said to Jibreel, Hum Fatimatu wa Abuha wa Ba'luha wa Banuha, that this is, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. This is Fatima. This is her father. This is her husband. And these are her children. Banu, Banun is plural. Although there were only two sons mawjood over there, Imam Hassan, Imam Hussein. It should have been Ibnan or Ibna. But it did not use the sigha of dual over there. Rather, it used the sigha of jama over there, plural over there, which means in Hadith Qissa, not only Imam Hassan and Imam Hussein are shamil, but all rest of the Aimma are also part of it. And therefore, when she chooses Jabir to recite this hadith and Rasulullah chooses Jabir to convey this message, she is conveying the message too that, look, when Banun is being mentioned, Baqir or ilmin ba'd al-Nabi is also part of this hadith Qissa. And so when Jabir arrives, he finds, and there are different narrations in this regard, how he encountered our 5th Imam. On one occasion when he encounters our 5th Imam, one is that he asks his father, where is your son? And then he points him, and Imam Baqir comes out and he speaks to him. At another occasion or another narration, Jabir was in the city, walking around, calling for the name of Imam Baqir, and he runs into him. Nonetheless, whichever one of this is authentic,
He runs into him and he says, Rasulullah has conveyed his salam to you, O Baqir. Imam Baqir responds by saying, Alayka wa alayhi salam. Upon you be peace, and upon my grandfather Rasulullah be peace. You know what? Sixth Imam, with all of his, attributes and his taqaddus, he says, no one shares this feature of my father in any of the Imams. Only my father is the only individual amongst all the A'immah who was the recipient of the salam of Messenger of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. So this is a fadilat of our fifth Imam, which sixth Imam is mentioning that no one else shares this fadilat aside from my father who was the recipient of the salam. A person came, many of the traditions were narrated by either Jabir Jofi from our fifth Imam, who said that we learn Sab'ina Alf Rawayat from fifth Imam. Sab'ina Alf, 70,000. Now, commentators have mentioned maybe Sab'ina Alf is 70,000 is referring to exaggeration. That we've heard thousands of ahadith from fifth Imam that we had never heard from anyone else. That is the unique aspect of the ahadith that we received from fifth Imam that we had never heard from anyone else. And that is the reason he's called Baqiru Ulumin Nabi. Why his title is Baqir? The reason is that it is mushabeh with the word Baqir. Could be because what does a Baqir do? Baqir, which is a cow, was used to dig the land. Right? Farmers would use the cow and of the same family to do what? To dig the land so they could go ahead and put their crops in it. Baqir is the one who splits anything that comes in, especially when it's Baqir ilmin Nabi. The ulum and the sciences of Rasulullah, which up until this point, none of the Imams had the opportunity to go ahead and open. Why? So why didn't other Imams do it? There was man'i hadith. There was a prohibition to narrate the hadith of Nabi Akram. In the year 95 or 98 is when the Khalifa Umawi says, okay, now Umar ibn Abdul Aziz, he said, now there's no longer a ban on narrating the hadith of Nabawi. Hadith of Nabawi can now be narrated by anyone who wants to do so. So he lifted the ban. Once the ban was lifted, this was the time of our fifth Imam who went ahead and elaborated on the kalam and the ulum of Nabi Akram Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. One encounter and I'll conclude. Jabir Jofi says we were sitting with some people and there were 50, 60 people with Imam. A man, his name was Kathirun Nawwa. He came and he said to Imam, and he was Mughariya. Mughariya are who? Mughariya were the ones who considered Abdullah ibn Ali ibn Hassan to be the Imam after fifth Imam. They weren't followers of the sixth Imam's Imamat. So Mughariya, he was amongst the Mughariya. He came. He said, the Mughira had told me in Kufa that Imam Baqir, you possess a malak, an angel, who tells you who's mu'min and who's munafiq, who tells you who is Shia and who's a ghair Shia. Is that true? First and foremost, Imam condemned these people. There was another Mughira ibn Bajali or Jabali who also associated ghulu to Imam Baqir. Imam cursed him. He said, La'anallahu al-Mughira. May Allah's curse be upon Mughira, who associates ghulu to us Ahlul Bayt. But that's another discussion. Maybe inshallah another night. Here he says, he told us that you have an angel in your possession which tells you who's mu'min and who's munafiq, which tells you who's Shia and who's ghair Shia. Imam asked him, what is your profession? He said, I sell wheat. Imam said, Kadhab, you're lying. He said, well, sometime I sell barley as well.
Imam said, you're not telling the truth. You sell the pits of a date, Nawa. That's the reason your name is Nawa. He said, how do you know that? How do you have the ilm of that? I don't live here. I don't work here. I work somewhere else. Imam said, the same angel that you're referring to told me that you sell the dates, the pits of the dates. And let me also add on to that you will leave this world wandering around, and you will leave this world in the state of insanity. Jabir said, we went back to Kufa after a few years, and we heard that man left this world in the state of insanity. That is the level of the imamat, and that is the level of the ilm of imam, to show the fact that they have the possession. That is the reason when someone asked about Asif ibn Barkhiyah, Imam said he possessed one Ismi Azam. Someone came to Imam and said, Imam, I want to learn Ismi Azam. There are many narrations like this. People would come to Imams. People come to our Maraji and they ask the same question, let alone Imams. They went to Imam, they asked, Imam, I want to learn Ismi Azam. Why? But Asif ibn Barkhiyah was able to do a miracle with Ismi Azam. Imam said, you're not ready for it. And then Imam mentioned that Asif ibn Barkhiyah had one Ismi Azam. He was able to perform that miracle. We, the Imams of Ahlul Bayt, possess 72 out of 73 Asma Azam. Just imagine our abilities to do things. So you think that we possess an angel? Angel is with us? No, the entire Quran is with us. The angels do their nuzul upon us. They said, oh Imam, do the angels descend upon you? He said, yes, the ayat of Quran is present. تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ تَتَنَزَّل. It was actually تَتَنَزَّل. It became تَنَزَّل. It says this is in present tense. This is not in past tense. Meaning what? Even every year on the night of Qadr, the angels descend on this earth. Who are they coming upon? Are they coming upon you? Are they coming upon you? Have you seen any of the angels? He said, no, they don't come upon us. He said, they come upon us, Ahlul Bayt, bringing us the ahwal of the entire year. And that is the extent of the ulum of Muhammadu wa ali Muhammad. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. In 1 minute, last thing which I shared with the students of Sadiq school as well, that one famous incident, you've all heard of it, but let's derive a point from it. That incident was a man from Sham came and started making fun of Imam and started to get under the skin of Imam. First, and he used foul language, which didn't bother Imam. How when someone says something bad to us, how we get irritated? If you are followers of Ahlul Bayt, these things should not bother you. Then he said, he made fun of Imam's name. He called him Baqir. Imam did not mind that either. In fact, Imam said what? Ismi Baqir. My name is Baqir. You are misunderstood. Maybe you don't know. Let me teach you. My name is Baqir. He didn't get mad. Then he went further. I didn't mention this to the kids. Then he went further. He said and associated something to Imam's mother. Right? How we feel about our mothers and our namus and our integrity and the way we respect our mothers. He associated something, a lie, to Imam's mother. Now, of course, where do you draw a line? Even then, Imam calmly responded to him, which changed his vision. Imam said, if what you say about my mother is true, then I ask Allah to forgive my mother. But if what you associate with my mother is false, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you for slandering my mother. You know why? Imam is Hashimi and Alawi. He's the first Imam whose maternal and paternal grandfathers both are what? Imams. His paternal grandfather is Imam Hussein. His maternal grandfather is Imam Hassan al-Mujtaba. The first Imam who's born, both lineages, both of his grandfathers are Imam Attar. And that is mentioned about his mother as well. That the extent and the level of respect that he had didn't bother him. Imam responded, if you are lying, then may Allah forgive you.
If that which you associate with my mother is true, then may Allah subhanahu wa ta'ala forgive her. That was such an effective sentence, ta'asir on this man's heart who is filled with vile and hatred towards Imam, changed the personality. Right away said, we had heard something else about the Aimai Athar. We had heard something else about the Imams of Ahlul Bayt. We had heard something else about you guys, but you are completely different than what people have associated with you. You are where Allah subhanahu wa ta'ala places His risalat. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq and ability to follow the commands and the teachings of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to follow the footsteps of Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wasalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our awaited Imam and make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. Ziyarah of the martyrs of Karbala. السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه.
السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما. زيارة حضرة عباس بن علي عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلاتك، ولعن الله أمة ظلماتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.